sana. Je, kama kwa mfano nina regret hayo yote, nasema ya kuwa information yangu sasa iko pale nje, is there a way we can actually retract and actually get back hii nani yetu? Yani sisi tunawezaje kutumia labda haki yetu kufuta ile taarifa zangu za kibinafsi iwapo nimesajili kwa application labda fulani? Okay, asante sana. I think I will say yes somehow. One of the things is that for example, if you are able to subscribe to a number of online service that you maybe no longer use it, you have to unsubscribe by yourself, because I think most of the online service, the applications normally provide options for unsubscription. Yes. Whereby you can able to do unsubscribe. Then from there, now if they now continue using your data, from that point you can able to exercise your right for maybe objection. That is one on the digital space, whereby given the option of unsubscription or stopping maybe some messages that comes to you, you can apply your right. But even before I go to that one, there is a number of rights that individuals have pertaining data protection, personal data, that is. For example, the first one is called right to be informed, which means as individual, if my data is collected, I have the right to be informed of the use of this data. Okay. So uko na haki ya kuambiwa kwamba hii data yako itatumika aje. Number 2, you have the right to access. For example, if a company has collected a set of data from you, you can ask them to access your data to just confirm maybe whether it's accurate, if there's anything that you need to change. So you have that right. Those two rights, the right to be informed and access, are termed as absolute right, whereby nobody can deny you to exercise those two rights. Now, there are a number of additional rights, including right to deletion, whereby you can ask maybe organization to delete your data. The same thing that we're talking about, whereby if you have already given out your data and now you have known that you don't need your data to be there, you can able to exercise your right to deletion, whereby you can write to that specific maybe organization to make sure they delete your data. However, this is not an absolute right, whereby, for example, there's a contract that you have signed with them, like let's say terms and conditions, or even another contract that state maybe they collect your data and they can store their data or retain your data for this specific time, and you yourself have signed that. For in that case now, maybe they do need those data because of that contract agreement that you have done. In that case, maybe the right for deletion can be denied. However, you have to be given a justifiable reason as to why they cannot able to delete your data. But the first thing is you have a right to deletion, whereby you can able to ask them to delete your personal data. So I think that's now where you can able to use you can utilize your right of deletion to request for anything that maybe these people have my data and they don't need maybe no longer need that data. You can able to apply that right. But however, as I've said, it's not an absolute right. It can be denied in a certain circumstances, whereby, for example, a good example can be if that data is required for maybe legal claim, maybe that data is required in a court of law for maybe evidence, something like that. But the first thing is you can apply that right for deletion, so that those data can be retracted or deleted. Yes. Yeah. What happens to these people who usually hijack your accounts? This short code messages that we usually receive. Sijui kama ushaipokea. Omar Abud. Kuna hizi short code ambazo makampuni tofauti hutumia kama advertisement kwa upande wao, lakini at the same time kwa upande wangu kuna usajili wa aina fulani. Kuna pesa ambazo zinakatwa kutoka yani pesa zangu. Especially those people who are on prepaid services. So they will notice labda shilingi 5, shilingi 10 imetolewa kutoka kwa simu yake. Yeah, to receive that message. Yes, na yeye mwenyewe ni mtu ambaye hajasajili. So kuna action gani inafaa kuchukuliwa? Na iwapo inachukuliwa, je, itachukuliwa kwa huyu service provider? Ama itaweza kuchukuliwa kwa hii kampuni ambayo falsely imenitumia message? Imenitumia message na kuna pesa zangu ambazo zimepotea pale in the course of it all. Tutaangalia in two fold for that aspect. First of all,
yes, it is possible that you receive maybe messages from an organization that you have never interacted with. Yes. However, first of all, you have to make sure you have not subscribed to their service. You see, that is now the tricky part, whereby you yourself have subscribed, and then once they start sending you the message, you complain. That is now the problem. If you are sure that you have not subscribed, and they have sent you the message, we look at it in two ways now, from your side and from their side. That's what's called maybe commercial purpose, maybe using personal data for commercial purpose, or even advertisement. What's normally required is that whenever they use data for commercial purpose, they have to give you option for opt-out, whereby you can maybe they tell you to dial maybe star something 1234 to maybe opt out from these messages. That is your right to I think it is called restriction, whereby you can restrict them from using your personal data for any other purposes. If there's no that option, and you know that you have not engaged them in any way and given your personal data, however you have received those messages, yes, now you can term it as a violation of your privacy, whereby your personal data is being used without authorization. That's where now we come in as a regulator to maybe you can have the right to lodge a complaint. That complaint will be investigated. Actually, one of the investigations should be to make sure this is actually a violation of the right, whereby you yourself you have not subscribed to that service. You are not being given option to unsubscribe from that service, and they still send you the messages, even consuming your resource, like maybe deducting some money from your airtime. So in that case, now that is when you have the option of lodging a complaint, and that complaint will be investigated, and there will be that enforcement action that should be taken. I think that's basically how you can able to maybe address those issues. Yes. Ikiwa ni 36 dakika zimesha katika msikilizaji baada ya saa 3. Kumbuka awamu hii pia inakuhusu, ambapo unaweza ukauliza swali, maoni au hata pia mapendekezo kutokana na mada ambayo tunaizungumza na kuijadili hapa. Na leo hii tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa wewe kuweza kudhibiti au kuhifadhi maelezo yako muhimu, msikilizaji, ambayo yanafungamana na wewe, ambayo ni ya siri, ambapo wengi sana huwa tunalia na kusema kwamba napata message ama natumiwa message ama nimeibiwa kwenye simu pasina ufahamu kwamba huenda ikawa data zako umezitoa wenyewe. Wengi ambao hivi sasa wa Kenya ukiwauliza Ramla kuhusu data, mtu atakwambia data bundle. Hata hawajui kama kuna maelezo ambayo ni muhimu, jina lako au majina yako matatu makuu yale, mambo ya umri wako, habari zako za kuoa au kuolewa, una watoto, unaishi kwenye nyumba ya kukodi ama kwa mfano hivi majuzi katika usajili wa SHA, kuna watu walisajiliwa kwa kuambiwa watoe maelezo kwa kudanganya, wakatoa maelezo yao kwa kuhadawa, alafu mara ghafla tunaanza kuambiwa kwamba watu wamesajili milioni 20 wanaolipa milioni 3 peke yake. Sasa 17, kumbe ni wale walikuwa wanaambiwa bwana jisajili, ukijisajili kuna hivi na hivi na hivi. Sasa mtu anatoa maelezo yake. Haya, kuna in fact serikali mara nyingi sana huwa ikizunguka na kutaka kutoa misaada. Kwa mfano wale health wanaitwa health organizations. Hawa si UHC. Wacha UHC. Kuna wale ambao wako mashinani kule wanatembea sana kushauri ama kutoa nasaha kuhusiana na maradhi kama ya matende, malaria. Sasa unakuta hupewi zile dawa ama neti zile mpaka utoe information yako. Wewe mnaishiwa ngapi, nani ana kitambulisho, nani ana pasipoti na mambo kama haya. Alafu ndio pale mtu anakuta kwamba kwa sababu ya msaada wa neti za malaria za kukinga mbu, ndio data yake imeenda imetumiwa mahali pasina yeye kujua kwa ridhaa yake.